A factory worker is discussing his dismissal from a company with a lawyer from a trade union. The dialogue begins now. Good morning, Mr. Sheplev. I understand you've been retrenched from your company. Is that what you've come to see me about? Все правильно. На прошлой неделе мне сказали, что мои услуги больше не потребуются. Я работал в компании в течение 15 лет. Я просто хочу знать, разрешено ли им это делать. Let's see. How many employees work for Smith Industries? If you don't know, just tell me approximately how many. О, я бы сказал около 40 сотрудников. Иногда они нанимают временных работников, когда много работы, но в обычное время их около 40. And what grounds did they give you for your dismissal? Они сказали, что это по оперативным причинам. Они сказали, что им не нужно так много людей с моими навыками. Я думаю, это потому, что я так много болел за прошедший год. Yes, I see in your file you've been suffering from leukemia. You had 6 months off from work between May and November last year, and you had 2 weeks off sick in January. Да, у меня была химиотерапия, поэтому мне пришлось взять отпуск на 6 месяцев. Компания отнеслась к моей ситуации с пониманием. Мне дали на месяц больше больничных, чем я имел на то право. Well, I am afraid I don't have very good news for you. Are you acquainted with the Commonwealth Government's new workplace laws? They came into effect a month ago. Да, я слышал об этом, но боюсь, я мало что знаю о них. Well, if a company has fewer than 100 employees, they are no longer covered by the unfair dismissal laws. They can dismiss staff who they say are no longer required. В моем письме они указали, что меня увольняют по оперативным причинам. That's what it says in the new laws. Staff can be dismissed at any time for operational reasons. It just means they no longer require your particular services because of changes to the company's operations. End of dialogue.